So student, today we learn a new topics, that is half-wave rectifier. Okay, and this topic is related with your previous concept. So last class we seen that biasing of a PN junction diode. Okay, and from that topics we learn basically we have two type of biasing system. One is forward biasing, another one is reverse biasing. So in case of forward biasing, we recognize that or we conclude that PN junction diode is able to conduct current in forward bias, and in case of reverse bias, that PN junction is unable to conduct current. So that means if we draw the plot, that is VI characteristics of a diode, so this is your V, this is your I. We use this region for forward bias and this region here reverse bias. In that case, we can see that graph look like this. This current, its range is milliampere and its range micro ampere. This is the minus I, this is your minus V. मेरे बात सुनाई दे रहा है तुम लोग को? Yes, sir. Okay. So this is the VI characteristics of a PN junction diode. Clear? इतना दूर तक पढ़े थे? इतना दूर तक पढ़े थे कि नहीं? Hello. Okay. So now, when we create a component, obviously that component has some application. That's mean हम लोग चाहते हैं कि वो जो component बना है उसको कहीं पे हम लोग यूज करें. तो इसको यूज करने के लिए पहला जो वेरी बेसिक और बेसिक कॉमन जो आएगा एप्लीकेशन ऑफ PN junction diode, that one is your half wave rectifier. Okay, so what do you mean by rectifier? रेक्टिफायर क्या है मालूम है तुम लोग को? एनीबॉडी কে বলতে পারবে হাফ ওয়েভ স্যার ওই যে হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার মানে স্যার আমাদের কারেন্টের যে গ্রাফটা আছে স্যার ওটা আপ আর ডাউন মানে কোন দিকে হচ্ছে ওটাই rectifier means those devices able to convert a AC signal into DC. That's mean যে কম্পোনেন্টটা AC থেকে DC তে কনভার্ট করতে পারবে তাকে বলা হবে রেক্টিফায়ার. Those devices হ্যাঁ বল. হ্যালো স্যার ডিসি থেকে এসি করলে হবে না? না, রেক্টিফায়ার যেটা নাম তাকে হচ্ছে এসি তে ডিসি হবে. ওকে, আর স্যার ডিসি থেকে এসিটাকে কি বলে তাহলে? ডিসি থেকে এসি থেকে করে, যেমন বাড়িতে ইনভার্টার আছে না, ইনভার্টার প্রথমে কারেন্টটা যখন থাকে, যখন চার্জ থাকে তখন ইনভার্টার কাজ হয় কি? যখন কারেন্ট আসে আর যখন কারেন্ট চলে যায় তখন ওই ব্যাটারি থেকে বাড়িতে কানেক্ট হয়, মানে ও কনভার্ট করছে কি ডিসি টু এসি. ঠিক আছে, ইনভার্টার নাম বলা হয় এটাকে. ঠিক আছে. অ্যাকচুয়ালি মিনিং যদি দেখতে চাস, রেকটিফাই থেকে রেকটিফায়ার এসছে কথাটা. হ্যাঁ, মানে ভুল কেউ করছে সেটাকে ঠিক করা, এটা রেকটিফিকেশনের কাজ. তো সিমিলারলি এখানে কি হবে, যে ডিভাইসটা এসি টু ডিসি কনভার্ট করতে পারে তাকে বলা হয় রেকটিফায়ার. ওকে, now we see how we'll get a rectification job which is done by PN junction diode.
So before discussing this topic, I show you AC देखने में कैसा होता है. If it is our AC means alternating current. If we see its graphical representation, then we can see alternating means sometimes it is positive, sometimes it is negative. Okay, this is positive, this is negative, then this is positive, then negative, and DC means direct current. DC means direct current. Direct. Okay, either positive side or negative side of the wire. So from this graph we can recognize which one is your AC, which one is your DC. So with the help of the PN junction diode, we are able to convert AC into DC. Alternating current to direct current আমরা convert করতে পারবো. Okay, clear? Hello, শুনতে পাচ্ছিস? Hello, হ্যাঁ স্যার শুনতে হ্যাঁ পাচ্ছি। স্যার শুনতে পাচ্ছি। শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ স্যার শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যাঁ স্যার। so ঘুমাচ্ছিস নাকি আমি দেখছি তাই. Okay, তাহলে আমাদের কাজটা কি হবে? We have to convert this AC to DC. So आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे ये होता है. ठीक है? So look here, the name is half wave rectifier. तो rectifier क्या है पता चल गया. Now what do you wave? Wave का मतलब क्या होता है? Anybody? Wave क्या है? তরঙ্গ স্যার, একজন বল. তরঙ্গ স্যার। তোর মতো বাংলায় হচ্ছে বাংলাতে বলছিস, এটা ইয়ের নামটা কি, জিনিসটা কি, একটা ফিজিক্যাল এক্সাম্পল বল. ফ্রিকুয়েন্সি স্যার, বল, গুড ট্রাই. বল কে বলছিস বল. Signal. হোয়াট ইজ সিগন্যাল? Wave মানে একটা রে যেটাকে বলে সেটাকে বলে। Okay, so here you use two term. One is signal, another one is wave. Okay, so first we try to identify which one is your signal and which one is your wave. Signal এর definition কি? Signal কাকে বলে? তোর বল একটা signal বল, একটা physical example দে. Is a physical quantity and it is the function of time, space, temperature. And the significance of the signal is it carries some information. এই যে পরীক্ষার হলে যেটা বললাম, তার মানে কি একটা ইনফরমেশন এক্সচেঞ্জ করছিস. সো সিগন্যালের ডেফিনেশনটা কি হতে পারে? সিগন্যাল ইজ এ ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি and it is the function of time, space, temperature. So if in our nature we have a sinusoidal signal, this one, this is your t axis and this is a or v or v. So now every signal হ্যালো স্যার। হ্যাঁ বল. হ্যাঁ বলছি স্যার, যে বিশ্বজিৎ সাহানা বলছি ওর নেট প্রবলেম, তার লেগে জয়েন করতে পারছে না। ঠিক আছে, আজকে অনেকেই নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে. ওকে,
So this signal is the function of time. That's why I'm written over t. So keep in mind, every type of signal contain three parameter. Basically three parameter. One is called amplitude, which one is represented by A. Second one is frequency, and third one is phase. Now what is amplitude? এই যে সিগন্যালটা এই পিক টু পিক ভ্যালু ভি পিক টু পিক, suppose this is your, I change this color, this is your 0 volt, 0 থেকে এটা কতটা ম্যাক্সিমাম হয়েছে, for example this is your 3, so 0 to 3, similarly here 0 to minus 3, so this total is called peak to peak value and it is called amplitude. Okay, so for this particular signal we recognize that first parameter, that one is your amplitude, and second one is, মনে কর আমি কথাটা এখন এরকম ভাবে বলছি, এই কথাটার যা ভ্যালু বা যা ডেন্সিটিটা বুঝতে পারছিস, আমি যদি একটু জোরে বলি তাহলে কি হবে, ওর ম্যাগনিটিউডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ওকে, বুঝতে পারলি? আচ্ছা, এরপর যাচ্ছি যে ফ্রিকোয়েন্সি। হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি? একটা ফিজিক্যাল এক্সাম্পল বল। ফ্রিকোয়েন্সি টার্মটা উই ইউজ দিস টার্ম লট অফ টাইমস। সো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ফ্রিকোয়েন্সি? এনিবডি, কেউ বলতে পারবি ফ্রিকোয়েন্সি কি জিনিস? সাপোজ মনে কর আমি গিভ ইউ এক্সাম্পল, এই আজকের যে 10টা থেকে 5:30 टाइम 10 से 5:30 बजे तक आज सैटरडे तुम लोग का 3 क्लास है फॉर एग्जाम्पल, और फ्राइडे 10 से 5:30 के अंदर 4 क्लास है। तो मतलब ये जो क्लास, यू एज्यूम दैट क्लास एज ए इवेंट, so number of count of a particular event in a specific time is called frequency। कोई भी एक काम एक टाइम इंटरवल में कितना बार हो रहा है उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट नॉक मी। বুঝতে পেরেছিস না পারিসনি? হ্যালো, আর একবার রিপিট করো। কোনো একটা, স্যার একবার বলুন। আচ্ছা আমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলবি। হ্যাঁ, কোনো একটা কাজ একটা স্পেসিফিক টাইমের মধ্যে কতবার হচ্ছে তাকে বলা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি। বুঝতে পারলাম? মনে কর, হ্যাঁ স্যার। মনে কর কি বলবো, ওই যে আজকের যে স্যাটারডেতে তো 3টে ক্লাস, ওই 10টা থেকে 5:30টার মধ্যে। ফ্রাইডেতে মনে কর 10টা থেকে 5:30টার মধ্যে 2টো ক্লাস। আবার থার্সডে 10টা থেকে 5:30টার মধ্যে 5টা ক্লাস। তো কার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি? কার বেশি হবে ফ্রিকোয়েন্সিটা? স্যার যেদিন 5টা ক্লাস দিন। হ্যাঁ, তার মানে কি ওই স্পেসিফিক টাইমটার মধ্যে কতবার ক্লাসটা হচ্ছে, মেবি আলাদা আলাদা ক্লাস, বাট হ্যাঁ বল। So তাহলে কি নাম্বার অফ অকারেন্স পার ইউনিট টাইম? হ্যাঁ, ভেরি গুড। Number of occurrence of a particular event. It is better if you use the event in specific time. That is called frequency. So frequency का expression क्या होगा? F is equal to 1 by T. T. Okay. Now third term is your phase. फेज का मतलब देखो एक कितने एंगल में होता है। एक जो कंप्लीट साइकिल है इसको हम लोग पकड़ते हैं पाई, उसके बाद 2 पाई,
उसके बाद 3 pi. These are the phase, means angle of this signal. 90-degree phase or 180-degree phase, like that. Okay. But in case of wave, look here. This is a signal. If the nature of this signal is like that, this is also a signal. Now we look here. What is the difference between signal and wave? So look here, in your signal, we assume this one is your t0 time. दिखा दे रहा है? I erase it. It is your signal. Look at it. If it is t0 in time interval, you assume its value is 1.5 volt. Means the amplitude 1.5 volt. At t1 time, its amplitude suppose 2 volt. At t2 time, its amplitude suppose -1, because it is in negative side, নিচের দিকে আছে, -1 volt. So look here, at each time interval we have only one value. t0 time 1.5 আছে, t1 type 2 আছে, single value আছে তো. Similarly, if we look in case of wave, at t0 time, suppose this is your t0 time, we have this amplitude, another amplitude over here. At t0 time, this is your t0 time, we have a magnitude over here, this one, similarly this one and this one. So at t0 times, here we find 3 value, but in case of signal at t0 time we have only one value. So if any signal contain more than one value in specific time, it is called wave. Okay, wave এর মধ্যে সিগন্যাল থাকে, ওয়েভের মধ্যে সিগন্যাল থাকে। ওয়েভের একটা এক্সাম্পল বলছি, পুকুরেতে কোনোদিন পাথর ফেলেছিস? ওখানে একটা পুকুরে কোনো পাথর ফেললাম, তাহলে কি হবে? সাপোজ দিস ইজ ইয়োর পন্ড, এখানে একটা if we drop a stone over here, তাহলে কি হবে? ঢেউ হয় না একটা করে, স্মল ঢেউ, ঢেউগুলো এরকম এরকম হতে থাকে তো। হ্যাঁ স্যার। তাহলে যদি এই পয়েন্টটাকে ভাবি, তাহলে এই পয়েন্ট থেকে দেখ, এখানে একটা ভ্যালু পাচ্ছি, আবার একটা ভ্যালু এখানে পাচ্ছি, আবার একটা ভ্যালু এখানে পাচ্ছি। সো দিস ইজ a multiple number of values, so that time it is called wave. যখন আমরা একটা টাইম, স্পেসিফিক টাইম ইন্টারভ্যালের মধ্যে একটা মাল্টিপল নাম্বার অফ পাবো, that one is called your wave. But in case of signal, at any instant of time we will get the only one value, one magnitude. Okay, বুঝতে পারলি? সমুদ্রের যে ঢেউগুলো হয়, that are called waves. Clear? Yes sir. Okay, so now we go to our main topics. Now we want to design the circuit diagram for half wave rectifier. So we know that in our domestic line, ঘরে মোবাইল আছে তো, টিভি আছে, সবই তো আছে,
তো মোবাইলটা কি কারেন্ট এসিতে চলে না ডিসিতে চলে? হ্যালো হ্যালো শুনছি, বলুন। হ্যাঁ, মোবাইলটা কি এসিতে চলে না ডিসিতে চলে? ডিসি ডিসি। তাহলে ডিসিতে চলে তো মোবাইলটাকে চার্জ দিতে হয় তো। হুম। তো চার্জ, हाँ सर। হ্যাঁ, ওই চার্জারটার কাজ কি হচ্ছে এসি থেকে ডিসিতে কনভার্ট করে। তো দেখি ওর মধ্যে কি আছে। In our domestic line we have 230 volt AC. So if we connect this 230 volt AC in a particular componentটা কি ঠিক থাকবে? এটা হাই ভোল্টেজকে যদি আমি একটা রেজিস্ট্যান্সের সাথে জাস্ট কানেক্ট করে দিই, কি হবে? রেজিস্ট্যান্সটা নষ্ট হয়ে যাবে। বিকজ উই নো দ্যাট in electronics engineering we deals with, স্যার মোবাইলটা কি বললেন? মোবাইলটা কিসে চলে, এসিতে না ডিসিতে? তো এসি। এসি কি বাড়িতে প্লাগ লাগিয়ে মোবাইল নিয়ে ঘুরে বেড়াস? ना सर, না डीसी স্যার, डीसी डायरेक्ट ও करेंट। তো চার্জে লাগিয়ে ঘুরে বেড়াই। তাহলে চার্জে লাগাস, চার্জে দিয়ে মোবাইলটা হুম। চার্জ হওয়ার পর নিয়ে যাস। তার মানে কি মোবাইলের ভেতর ব্যাটারি আছে একটা, ওকে? হ্যাঁ আছে। ওই হ্যাঁ ব্যাটারিটা হচ্ছে ডিসি, দেখবি ডিসি 12 ভোল্ট বা ডিসি 9 ভোল্ট। হ্যাঁ, ওটা তো ডিসি থাকে। হ্যাঁ, তো ওইটা হচ্ছে ডিসি, ডাইরেক্ট হুম কারেন্ট, ঠিক আছে? হুম তাহলে হুম। আমাদের ডোমেস্টিক লাইনে আছে 230 ভোল্ট এসি। তা আমরা হ্যাঁ জানি স্যার। ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং যেগুলো আছে সেগুলো কি ম্যাক্সিমাম লো ভোল্টেজে কাজ করে। লো ভোল্টেজ আর হাই ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সিটা এক্ষেত্রে হাই থাকে, ফ্রিকোয়েন্সি হাই। আর বাকি বল, মেকানিক্যাল বল, ইলেকট্রিক্যাল বল, ভোল্টেজটা কি হয়? হাই ভোল্টেজ আর লো ফ্রিকোয়েন্সি। হ্যালো স্যার, হ্যাঁ বল। স্যার একটা কোশ্চেন ছিল, বলছিলাম স্যার হ্যাঁ, সব জায়গাতে ডিসি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে? কোথায় সব স্যার জায়গাতে? এখন দেখবেন, না না বলছি তো শুনুন স্যার, বল। এখন যেমন স্যার ফ্যান যেগুলো বার করছে সেগুলো ডিসি করে দিচ্ছে, ফ্যানগুলো ডিসি মানে মানে ডিসি মোটর। সিলিং ফ্যান? হ্যাঁ স্যার, এখন এখন হ্যাঁ স্যার, এখন যেগুলো লেটেস্ট সিলিং ফ্যান গুলো বার করছে সেগুলো ডিসি করছে, কেন স্যার ওটা? ডিসি করছে না, কারেন্ট গুড হিসাবে ডিসি, কারণ ডিসি দেখ একটা কনস্ট্যান্ট একটা ভ্যালু আছে। যদি গুড কারেন্ট আচ্ছা বলিস, স্যার, এই যে দেখুন, এই যে স্যার স্যার দেখুন, ল্যাপটপ ট্যাপটপ স্যার সবগুলো তো ডিসিতেই, মানে হ্যাঁ, ডাইরেক্ট এসিতে কেউ ইউজ করছে না, না ওটার কারণ কেন? ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট আছে এগুলো তো হাই ভোল্টেজে কাজ করে না, লো ভোল্টেজে কাজ করে। কিন্তু আমাকে চার্জ মোবাইল ল্যাপটপটা চালাতে গেলে কিন্তু আমাকে এসি কানেক্ট করতে হচ্ছে। ওই সার্কিটটার ভেতরে কি কিন্তু এসি কানেক্ট করলেও কিন্তু স্যার সার্কিট, মানে ল্যাপটপটা কিন্তু ডিসিতেই চলছে। হ্যাঁ বা সেটাই যেগুলো না দেখবেন একটু দামি দামি গুডস বা একটু সেন্সিটিভ, সেগুলো স্যার প্রত্যেকটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ডিসিতে চালানো হয় কেন? সেটাই ডিসিতে, কারণটা হচ্ছে লো ভোল্টেজ কম্পোনেন্ট গুলোকে চালানো করার জন্য আমার ডিসি ভোল্টেজ লাগবে, সেখানে এসি ভোল্টেজে কাজ নেই, ঠিক আছে? এরপর মনে করো ওই ডিসিটা পাবো কোথায়, মাদারটা থাকতে হবে তো, মানে এসির থেকে আমি ডিসিটা কনভার্ট করে নিতে পারবো। দ্যাট ইজ দ্য ফাংশন অফ দিস রেক্টিফায়ার। সেটাই দেখবো যে আমরা এসি থেকে কিভাবে ডিসি পাচ্ছি, ওকে? ওই অ্যাডাপ্টার যেগুলো থাকে, এই যে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। মোবাইলের যে অ্যাডাপ্টার, ওই অ্যাডাপ্টারটা কাজ কি, ওই এসি থেকে ডিসি করছে। আবার এই যে ল্যাপটপের যে কর্ডগুলো, এক্সটেনশন কর্ডটা, ওইটা কি করে, এসিটা নিচ্ছে কিন্তু ওই ল্যাপটপের ভেতরে ডিসি কনভার্ট করা অ্যাডাপ্টারটা রয়েছে ওর মধ্যে, ওকে? তো দেখি আমরা কিভাবে হ্যাঁ করে, স্যার, ঠিক আছে। দেখি ফার্স্ট উই চেক। সো ইন আওয়ার ডোমেস্টিক লাইন উই হ্যাভ 230 ভোল্ট এসি। So that's why first we take a transformer. This is your symbol of transformer. This is your transformer, okay? And here we use step down transformer. Step down. Step down का मतलब क्या है वो समझा देते हैं. So this is called your primary winding. Primary winding. And this is called secondary winding. So primary winding का इनपुट वो डायरेक्ट एसी में रहेगा,
So that's mean in this point we get 230 volt AC, 230 volt AC, and here we step down. So that's mean according to our requirement, if we want to use 10 volt, suppose this is your 10 volt, tell that this transformer input is 230 volt, but output of this transformer will get 10 volt. So that's why it is called step down. Okay, input ta থাকছে 230 volt, but output of this transformer give 10 volt. তার মানে 230 to 10 অনেক রিডিউস করে দিয়েছে। ক্লিয়ার? দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড স্টেপ ডাউন। বুঝতে পারলে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার স্যার, আরেকবার হ্যাঁ বলে স্যার। দেন স্যার, আমি বেরিয়ে গেছিলাম আর শুনতেই পাইনি। ট্রান্সফর্মারটা আমরা স্টেপ ডাউন ট্রান্সফর্মার ইউজ করছি। স্টেপ ডাউনের কাজটা কি না, ইনপুটটা 230 ভোল্ট এসে থাকবে, কিন্তু সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ আমরা পাবো 10 ভোল্ট। তাহলে 230 ভোল্ট আর 10 ভোল্ট অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। দেন উই কানেক্ট এ diode over here. It is positive, it is negative, and we connect a load. That is our assumed resistance. This is your RL. Okay. So this is the circuit diagram for half wave rectifier. Now we want to check originally it's convert AC to DC or not. Now what is the working principle of this circuit? So if you will tell me, in primary winding, it is your primary winding, this side is your primary winding. Okay, so which one is the positive and which one is the negative terminal? কে বলতে পারবে? কে পারবি বলতে? স্যার আরেকবার বলুন না কোশ্চেন। এই যে প্রাইমারি উইন্ডিংটা আছে, এই প্রাইমারি উইন্ডিংটাতে কোনটা পজিটিভ কোনটা নেগেটিভ টার্মিনাল? ইফ উই অ্যাজিউম দিস ইজ 1, দিস ইজ ইয়োর 2। স্যার ওটা তো স্যার এসি এসি যদি স্যার মানে কোনো পোল থাকে বুঝলি, তাহলে পজিটিভ আর নেগেটিভ কি কার নাম্বার যে দিক থেকে দিলেই তো হলো। ভেরি গুড, very good. So because it is your alternating nature, so that's why there is no fixed polarity. So in primary winding we use this type of signal, means of AC, sometimes positive, sometimes negative, sometimes positive, sometimes negative. So that's why there is no fixed polarity, but its value is 230 volt, 230 volt. তাহলে সেকেন্ডারি উইন্ডিং এ কি পাবো আমরা? উইল সেম টাইপ অফ সিগন্যাল, secondary winding also contain the same type of signal. This is also AC signal, but some difference is there. That difference is, here we get only 10 volt, 10 volt AC. Okay, because here we use a step down transformer. This is your positive, this is negative, this is positive, this is negative. Clear? Now you people tell me which one is a positive and which one is negative terminal in secondary winding. सेकेंडरी विंडिंग है कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा नेगेटिव टर्मिनल होगा? कौन बताएगा? স্যার সেকেন্ডারি তো ধর সেম এসি এর বেরাবে, ওটা তো ওরকম সেম। ভেরি গুড। স্যার শুধু কারেন্টটা জাম করবে না শোন, ভেরি গুড, গুড ট্রাই। So this is positive and this is negative because it is alternating nature. So sometimes it is act as a positive and sometimes
act as a negative. So when this terminal is act as a positive, so that time this terminal act as a negative over here. Next, when it is negative, so that time it is act as a positive. যখন পজিটিভটা আসবে তখন এই টার্মিনালটা নেগেটিভ, আবার যখন এই নেগেটিভ হবে this terminal is positive. Now if it is our PN junction, so this is your P side, or you can say anode A, and this side is your N side, or you can say this is your cathode K. Now if we will check that when P is connected with positive, so we know that that time it is called forward bias. Okay, so we know that in case of forward bias, diode is able to conduct current. So that means when this side is positive, so that time this diode is able to conduct current. So look here, for better understand, I erase this sign. When this side is positive, that time this side is negative. So P connected with positive. So in that configuration we know that that one is called forward bias connection. So that time this diode is able to conduct current. Now we want to draw the graph over here. So if I draw the graph in order, then you can see when this is positive, so that time diode is here forward bias. So that's why this diode is able to conduct same current. But when next second pulse is come to the secondary winding, that means when this side is your negative, this side is a positive, and if we check this configuration, look here, P is connected with the negative and N is connected with the positive. So that means we can say this is our reverse bias. So that time this diode is unable to conduct current. So that time this diode is unable to conduct current. So that means in case of negative, that time no current. In that time no current passing through this diode. So that's why we are unable to get this current. Similarly फिर पॉजिटिव जब होगा क्या होगा, डायोड कंडक्ट करेगा, जब नेगेटिव आएगा नहीं कर पाएगा, फिर जब पॉजिटिव आएगा, इधर मान लो पॉजिटिव है तो इसको कंडक्ट कर पाएगा. ओके, सो आवर डीसी देखने में कैसा था, डीसी लुक लाइक ए स्ट्रेट लाइन. लुक हियर, देयर इज नो नेगेटिव पार्ट. अगर जीरो मान लो इसको, तो मतलब नेगेटिव साइड में कुछ नहीं है, ओनली पॉजिटिव में है. सिमिलरली देखो आउटपुट ऑफ द डायोड, if we mention this is the output of the diode, so you can see we have this type of signal. So in the output of this diode we will get only the positive values. So this one is called, this is not a pure DC. ये जो सिग्नल, ये सिग्नल इस टाइप का बना नहीं बना अभी तक. So this is called pulsating DC. This is called pulsating DC. Pulsating DC means this signal contains AC as well as DC. But ये तो हमारा M नहीं था. हमारा M क्या था, we have to get only this one. But ये क्या हो रहा है यहाँ पर, AC भी आ रहा है DC भी आ रहा है. तो क्या करना होगा, मान लो चाय बना रहे हो, चाय बनाने के बाद क्या करोगे, साफ करोगे. तो उसके पहले चाय के लिए क्या करना होता है, बेंगली में जिसको कहते हैं छांगनी यूज करिस. तो ছাঁকনিটা কেন ইউজ করিস, যাতে চা পাতাটা চায়ে না চলে যায়. হ্যাঁ স্যার। তো তেমনি যদি ভাবি যে if we get AC component and DC component, so if we use a filter,
আর যে কি করবে এই এসিটাকে বাদ দিয়ে দিতে পারবে। এই এসিকে যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি পাবো, শুধু পিওর ডিসিটা পাবো। কিন্তু এই যে কনফিগারেশনটা, এটা থেকে আমি এটা করতে পারছি, পিওর ডিসি করতে পারছি কি, মানে এরকম করতে পারছি না। So if we use capacitor as a filter, so we can connect a component in parallel to this load, then we can get a DC. I discussed this concept later, okay? But you think that after the diode will get only the half portion of the input signal. এসির হাফটা পেয়েছি, নেগেটিভগুলোকে পেয়েছি কি, পাইনি। So that's why the name is half wave rectifier. So मान लेते कि after using filter we will get, if we use the filter then we can get this signal content AC as well as DC, but this one also content as DC AC. So after using filter we can see the graph look like this. So if we connect a device with this output, সাপোজ মনে করো একটা রেডিওকে এরকম একটা ডিভাইস বানিয়ে তার আউটপুটে কানেক্ট করেছি, তাহলে কি হবে, রেডিওটা একবার বাজবে, একবার বন্ধ হবে, বাজবে বন্ধ হবে, বাজবে বন্ধ হবে। সো দ্যাটস মিন ইটস ক্রিয়েট ইন্টারাপ্ট, একটা ইন্টারাপ্ট তৈরি করবে। তো ইন্টারাপ্ট তৈরি করা মানে কি হচ্ছে, সেটা ভালো কাজে ইউজ হচ্ছে না, বুঝতে পারলে? হ্যালো হ্যালো, কিরে শুনতে পাচ্ছিস? আই এম অডিবল? শুনতে পাচ্ছি। ইয়েস স্যার, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। তা কি অসুবিধা হচ্ছে বল? স্যার ঘুমিয়ে পড়েছিস নাকি সব?